पादवङ्कृतं गणपति आयो रे Today, so many SahajaYogis looking like beautiful lotus flowers as the blossom time is filled with the fragrance of your beauty. It is such a pleasure for me to be your mother and to be able to communicate the divine, the powers of divine, the beauty of divine to you. It was never possible before, as you know. Everyone tried their level best, but nobody could achieve it to communicate that beauty. As you know, SahajaYoga or this Mahayoga is a very unique system. It never existed before. It has come into existence. Of course, I should say that because the Parabrahma decided to take a form, but you also all decided to come on this earth to receive the blessing. It cannot be possible to do anything with one hand. The beauty of SahajaYoga is great, no doubt, which I am sure very soon people will realize that this is the only way all lost people will come back to SahajaYoga, I am sure, and they will achieve what they are due. You don't have to do anything about SahajaYoga, you just walk in and you can get realization. In India, there was a gentleman who came to see me and he told me a big story about his woes. He told me he's under debt, he has so many problems, his wife is like this, his children are like this, and he has political problems, all sorts of problems he had. And then he got his realization. And he said, "Mother, what have you done to me?" I said, "Why?" He said, "I've forgotten all this and I'm in joy. I'm in joy." He said. I said, "It could be an escape." He said, "No, I can see all that, but I am still in joy." Next time he met me, he said, "I've solved all my problems because I was in joy and I could share it with others. Things improved a lot." That's how SahajaYoga works, instantaneously, spontaneously, without any effort. It's true. But we have to face certain things. The fact that we were not so prepared for SahajaYoga, in the sense that we are people living in this life of turmoil, confusion, all kinds of funny ideas. And the idea of dharma is also missing. It's only in the books or in the churches, maybe somewhere people talk, only talk. It's not actually existing. Moreover, we have also not got the traditions left with us, which are required to be a person to worship the divine. Most of our traditions we have lost because firstly we discovered that there's a lot of
hypocrisy and insincerity as far as religion is concerned. The people who talk of religion behave in such manner that you cannot believe that there is God. So they denied God, they denied all the traditions, they said this is all useless, it has no meaning, better give up all the religions, it's fanaticism, it is nonsense. Because it did not give them any fruits, according to them. They couldn't wait for SahajaYoga to come in to prove that all religions are absolutely correct and their traditions are absolutely necessary if you really want to have the maximum of the joy and the beauty of the divine. But it so happened that we lost those traditions. We've lost. Most of the traditions are lost. It is surprising how many traditions we have lost and we are not aware of it. So a new education is needed for us to understand the traditions of worshipping. It's easy to have a puja because your mother is always available. If you just tell her there is puja, she'll dress up and come down here. But in tradition, at least there should be an invitation, you have to come and receive and ask for coming, because it's now you see the joke of the whole thing is. But it's alright because you don't know, it's alright. It's not only that, I'm saying on the whole, worship is a tradition which has come to us from great seers and ancient sages. Anybody, even say Moses, you can say Socrates, you can say Dattatreya or Markandeya, or any one of these people have found out the ways and methods how to tune our instruments to the divine to achieve the maximum joy. How to please the deities. That's the main point, is how to please the deities. But it's a crude word, pleases, but how to, I don't know what should I say, innovation I say, or what do you call that? How to spark them, invoke them, that they give you complete blessings. And the trick of the trade one has to learn, one has to educate. There's nothing wrong in getting educated. So we know that we have to educate ourselves, first point, and secondly, we have to know that for that we have to be humble. The humility should be such that I have to learn, I have to educate. Nothing wrong in it. And I have told you before that in ancient times the gurus used to be so strict with their disciples that they used to put them hanging on a well for 3 days before they could enter even into the university. So if they could stand all that insults, then only they would bring the students inside and start talking about any education. Because, you see, in educating a person, if you have no humility and understanding that I do not know, I have to know, is a fact. Because this is a new journey towards the roots, as I said. You are the roots. Sahajogis are the roots of the whole universe. Do you know that? You are the roots. And as roots, you have to know how to journey through this deeper paths of spiritual life, to grow. When you grow deep, the tree grows up. It is through you only the nourishment of this overgrown universe is going to be looked after. And the more it overgrows, you must grow deeper. But for that you must have education. It's important. Look at the little cell at the tip of a root, how it moves with complete intelligence, understanding and wisdom. Supposing it is hit by a stone, it doesn't feel bad. It goes back.
knows where to recede, where to go further, where to go round the thing, and how to use the same stone for making the tree very strong. All this education you have to get through your experiences, and by all the time saying humbly, I have to learn. That is very important, that we have to have that humility to educate ourselves, because with that education you will embed this tremendous task into the minds of people, which is a very difficult thing. The movement is outward in these shoots, in this outside tree, outward. It's easy to impress a person if you are insincere, very easy. If you can dress up in a particular way, smile in a different way, look in a different way, if you can act very well, you can impress anyone. For the people who are superficial, we say, the veneer that we have so far is not needed anymore. There is no need to have the veneer, because inside we have found ourselves, our own spirit, our own beauty, which is going to flower out, which is going to come out. So there is no need to have any artificial veneer at all, because I know you and the deities know you. There is no need to have any artificiality outside. We put on some sort of an artificial veneer. What's the use for us? Nothing. We are not going to impress people outwardly. We have to impress them inwardly. So for inward growth, all this veneer must drop off. The veneer has come through so many kinds of acceptance of norms and we can say the formalities of life are concerned. That veneer is within us. If you say thank you 10 times, finished. If you say sorry 2 times, it's all right. But from inside to feel something, to genuinely feel something, to be genuine about it, is our work. But that doesn't mean that we should have no tradition. Tradition gives us that beauty to grow in a proper way. For example, we'll find people talk here sometimes gives you a shock. I mean, the way, I'll buy you a lunch today, say a thing like that. I mean, it's horrible to say such a thing as to say, I'll buy you a lunch today. You see, it's very rude and crude way of talking, isn't it? On the contrary, it's better to say that, will you give me the pleasure of you having for lunch? It's no artificiality. That's the way you should feel it. There's no artificiality, because from your heart it is coming. You are saying it from your heart. But if you are not saying it from your heart, it's better, even if you are not saying with your heart, it's better to say that it would be a pleasure, because to say that I'll buy you a lunch and you buy me tomorrow. To say another thing, you see, this is also possible. This people think is being very open and there's no insincerity, because you are insincere. Because you are insincere, that's why you want to avoid insincerity. Why not be sincere? By saying whatever looks so sincere is actually vulgar. It is not proper to say such a thing. But for a Sahajogi, if he is traditional as well as his inner self is shining, it's like a beautiful diamond put in a beautiful ring. So I feel that an education in our behavior has to come in. Our language has to change. Our style has to change. We have to live in a way that people should feel that these are decent people, very normal people. You don't have to do anything abnormal to be a Sahajogi. You have to be extremely normal, decent people who know decent language. There is no need to put up any show. For example, you see an artificial smile or an artificial face. There's no need at all. For a Sahajogi to become like any other person is no hypocrisy.
You see, a Sahaja may think, Mother, it's a hypocrisy because I am a Sahaja, I am a realized soul. Why should I dress up like other people? You see, it's a hypocrisy. It is not. For a king to dress up like a beggar, is it a hypocrisy? Will you call it a hypocrisy? It is not. Now, supposing I am a goddess. I am not supposed to dress up like ordinary people. I am to be decked up all the time. I should have this, that. But I have to dress up like ordinary person. So is it hypocrisy? Is it hypocrisy by that? It is not. Hypocrisy is to claim something that you are not. It's a higher level. You see, supposing a person who is not even a realized soul and he says, I am a guru, then he is a hypocrite. But not a real guru behaves like an ordinary person. It's a question of discretion. One should understand it's a question of discretion. So when you dress up like an ordinary person, in an ordinary way, there is no question of hypocrisy. But maybe you are doing it for a thing not to appear something so much that others' ego is hurt. Actually, I do that only just not to hurt anybody's ego. To be very frank, I go about like that because I do not want to hurt anybody's ego. జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఈ రోజు విన్నటువంటి అమృతవాణి 1982 మార్చి 21వ తేదీన లండన్ లోని చల్చమ్ రోడ్ లో జరిగినటువంటి శ్రీమాతాజీ బర్త్డే పూజా సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనంలోదండి. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఆ రోజు పూజకి అటెండ్ అయినటువంటి సహజయోగులందరినీ చూసి వారంతా అందమైన కలువ పూల్లా ఉన్నారని, వారిని చూడడం ఆమెకు ఎంతో సంతృప్తికరంగా ఉంది అని, మీ తల్లిగా ఉంటూ దైవం యొక్క శక్తులను, దైవం యొక్క సౌందర్యాన్ని మీకు అందించగలగడం వల్ల కూడా ఆమెకు ఆనందంగా ఉందని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారండి. ఇంతకు పూర్వం అనేక మంది ప్రయత్నించినా దైవం యొక్క దివ్య అనుభూతిని ప్రజలకు అందించలేకపోయారు. సహజయోగం అనేది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యోగం అని, పరబ్రహ్మ ఓ నిర్దిష్టమైనటువంటి రూపంలో ఆవిర్భవించాలని నిర్ణయించుకున్నందున మీరంతా కూడా ఈ భూమిపైకి రావాలనుకోవడంతో సహజయోగం ఇప్పుడు ఉనికిలోకి వచ్చింది. ఏ పని ఒకే హస్తంతో సాధ్యపడదు. సహజయోగం యొక్క సౌందర్యము గొప్పదండంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ప్రజలంతా అతి త్వరలో ఈ విషయాన్ని గ్రహిస్తారని, సహజయోగం ఒక్కటే మార్గమని ప్రజలు తెలుసుకున్నప్పుడు దారి తప్పిన వారంతా తిరిగి సహజయోగంలో ప్రవేశిస్తారు. సహజయోగంలో మీరు చేయవలసింది ఏమీ లేదు, కేవలము మీరు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందడం మాత్రమే అని చెప్తున్నారండి. భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి శ్రీమాతాజీని దర్శించడం జరిగిందండి. ఆయన శ్రీమాతాజీతో ఈ విధంగా చెప్పాడు, తాను అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందుల్లోనూ సమస్యల్లోనూ ఉన్నానని చెప్పాడండి. ఆ తర్వాత ఆయనకి శ్రీమాతాజీ ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం అతను పొందడం జరిగింది. శ్రీమాతాజీ అతను ఈ విధంగా అన్నాడండి. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత శ్రీమాతాజీ, నేను నా సమస్యలన్నింటినీ మర్చిపోయి చాలా ఆనందంలో ఉన్నాను, మీరు నాకు ఏం చేశారు అని శ్రీమాతాజీని అడిగాడండి ఆయన. శ్రీమాతాజీ నవ్వారు. కొంతకాలం తర్వాత ఆ వ్యక్తి మరలా శ్రీమాతాజీని కలిసినప్పుడు, నా సమస్యలన్నీ పరిష్కరించబడ్డాయి, కారణం నేను ఈ ఆనందాన్ని ఇతరులతో పంచుకోగలుగుతున్నాను, పరిస్థితులన్నీ ఎంతగానో మెరుగుపడ్డాయని కూడా ఆయన శ్రీమాతాజీతో చెప్పారండి. అంటే సహజయోగం ఏ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం లేకుండానే సహజ సిద్ధమైన రీతిలో ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది. నిజం చెప్పాలంటే సహజయోగాన్ని అభ్యసించుటకు ఇంకా పూర్తిగా మనం సంసిద్ధులం కాలేదు. మనం సంక్లిష్టమైనటువంటి, గందరగోళమైనటువంటి, హాస్యాస్పదమైనటువంటి, భావపూరితమైనటువంటి స్థితిలో జీవిస్తున్నాం. ధర్మం అనేది కేవలము గ్రంథాల్లో ఉంటుంది. కొందరు చర్చల్లో మొదలైనటువంటి ప్రదేశాల్లో కూడా దాని గురించి ఉపన్యాసాలు ఇస్తారు, నిజంగా దాన్ని ఆచరించరు. అదీగాక దైవాన్ని ఆరాధించుటకు ఒక వ్యక్తికి ఉండవలసినటువంటి సాంప్రదాయాలు కూడా మనకి లేవు అని చెప్తున్నారండి. చాలా సాంప్రదాయాలను మనం కోల్పోయాము. మతం గురించి మాట్లాడే వారి ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే, భగవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడా అనే సందేహం మనకి కలుగుతుంది. మనకు మహదానందము, దైవం యొక్క సౌందర్యము కావాలని కోరుకుంటే కనుక మనం
సహజయోగంలో ప్రవేశించి మతాలన్నీ సరైనవని, వాటి సాంప్రదాయాలు కూడా మనకి ఎంతో అవసరమని తెలుసుకునే ఓర్పు కూడా మన దగ్గర లేదు అని చెప్తున్నారండి. సాంప్రదాయాలు ఎన్నో గాలికి వదిలేసాం. చాలా సాంప్రదాయాలు కోల్పోయాం. చాలా సాంప్రదాయాలు అంతరించిపోయాయి. పూజ అనే కార్యక్రమం ఒక సాంప్రదాయం. అది గొప్ప గొప్ప మునీశ్వరుల నుండి, పూర్వకాలపు తపస్సంపన్నుల నుండి మనకు సంక్రమిస్తుంది. మోజెస్, సోక్రటీస్, దత్తాత్రేయుడు, మార్కండేయుడు వంటి వారు మనం అమితానందం పొందాలంటే మన దేహం అనే సాధనాలను ఏ విధంగా సరిదిద్దుకోవాలో, దైవంతో అనుసంధానపరుచుకోవాలో ఆ విధానాలన్నీ కూడా మనకి తెలియజేశారండి. మీలోని దేవీ దేవతల యొక్క సంపూర్ణ ఆశీర్వచనాలు మీపై వర్షించుటకు మీరు వీలుగా వారిని ఏ విధంగా ఉత్తేజపరుచుకోవాలో, అంటే జాగృత పరుచుకోవాలో, మేల్కొల్పుకోవాలో దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం అంతటిని మీరు నేర్చుకోవాలి. మనం జ్ఞానవంతులుగా తయారవ్వడం అనేది మొదటి విషయం. మొట్టమొదటిగా మనం జ్ఞానవంతులు దీనికి సంబంధించినటువంటి నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మనము పొందాలి అని చెప్తున్నారండి. దాని కొరకు నమ్రత కలిగి ఉండాలి. ఇది రెండోదండి. మనలో అత్యంత నమ్రత స్వభావం ఉండడం అనేది చాలా అవసరము. నేను నేర్చుకోవాలి, నేను జ్ఞానాన్ని పొందాలి అనేటువంటి వినమ్రత ఉండడం చాలా ముఖ్యమైనది అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. పూర్వం గురుకులంలో విద్యను అభ్యసించడానికి గురువులు శిష్యులకి చాలా రకాలైనటువంటి కఠినమైనటువంటి పరీక్షలు పెట్టేవారని కూడా శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారండి. సహజయోగులు ఈ సమస్త విశ్వానికి మూల వేర్లు మనం అందరం కూడా రూట్స్ లాంటి వాళ్ళము అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. మీరు వేర్లు కాబట్టి వేర్లు లాగా ఎలా లోతుగా వ్యాపించవలసింది తెలుసుకోవాలి. మీరు లోతుగా వ్యాపించినట్లయితే మీ ద్వారా వృక్షం లోతుగా ఎదుగుతుంది. విశ్వం యొక్క పోషణ జరుగుతుంది. అది ఎంత ఎత్తుగా ఎదిగినట్లయితే మీరంత లోతుకు వ్యాపించి తీరాలి. అందుకు గాను మీరు జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి. మనల్ని మనం విద్యావంతులుగా అభివృద్ధి చేసుకున్నట్టుకు గాను మనకు ఆ వినమ్రత అనే సుగుణం చాలా ముఖ్యము అని చెప్తున్నారండి. ఎందుకంటే ఆ విద్యతోనే అత్యంత కఠినమైనటువంటి ఈ గొప్ప కార్యాన్ని ప్రజల మనస్సుల దాకా మనం చేర్చగలుగుతాము. తద్వారా ప్రజలను బాహ్యపరంగా కాకుండా అంతర్గతంగా ప్రభావితం చేయగలుగుతాము అని చెప్తున్నారండి. సహజయోగి సాంప్రదాయబద్ధుడుగా ఉండి అతని అంతరంగం పదునుగా ఉంటే అప్పుడు అతను ఒక వజ్రం లాంటి వాడవుతాడు. మనం నేర్చుకునే విద్యలోను, మన భాషలోను, మన యొక్క నడవడికలోను మార్పు రావాలి. మనం బహు చక్కని ప్రవర్తన గల వారమని, అత్యంత సాధారణమైన వారమని ప్రజలు అనుకునే విధంగా మన జీవనం ఉండాలి. ఒక సహజయోగిగా తయారవడానికి అసాధారణమైనది ఏది మీరు చేయనవసరం లేదు. చక్కటి భాష తెలిసిన సాధారణమైనటువంటి మంచి వ్యక్తుల్లా ప్రవర్తించగలిగితే చాలు అని చెప్తున్నాను. ఎలాంటి బాహ్య వేషధారణ అవసరం లేదు, ఎలాంటి కృత్రిమత అవసరం లేదండి అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. సహజయోగి తాను అభివృద్ధి చెందాల్సి ఉంది అని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యము. అతను ఇంకా ముందుకు సాగాలి, ఎదగాలి. తన ఎదుగుదలకు అవసరమైన దాన్ని విధిగా అంగీకరించి ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ప్రతి క్షణము మీరు మార్పు చెందాల్సి ఉంటుంది. ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు తన ఎదుట ఓ గొప్ప సుందరమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్లుగా వారు గుర్తించగలగాలి. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారు కావడమే నాకు కావాల్సింది. కొందరికి హాస్యాస్పదంగా నవ్వే అలవాటు ఉంటుంది. సందర్భం లేకుండా కూడా నవ్వుతూ ఉంటారు. సహజయోగి ఆ విధంగా ప్రవర్తించకూడదు. అతను నిర్మలంగా ఉండాలి. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే నవ్వాలి. ఎల్లవేళలా చిరునవ్వుతో ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో కన్నీరు ఉబికి వస్తుంది. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే దుఃఖంలో ఉంటే అప్పుడు మాత్రమే కన్నీరు రావాలి. ప్రతి విషయానికి కన్నీరు పెట్టకూడదు. సహజయోగి ఇతరుల కొరకు పరితపించాలి గాని తన కొరకు కాదు. మీరు మాట్లాడే మాటలు మీ హృదయం నుంచి అనుభూతి చెందుతూ మాట్లాడితే మీరు ఏది మాట్లాడినా అది మీ ముఖంలో, మీ ప్రవర్తనలో ప్రతి కోణంలో ప్రభావం చూపి ఇతరుల హృదయాన్ని తాకుతుంది. మనం ఏది మాట్లాడినా అది అందంగాను సాంప్రదాయబద్ధంగాను ఉండాలి. కృత్రిమత్వానికి
వాస్తవానికి సరిహద్దు నిర్ణయించడం అనేది మనుషులమైన మనకి చాలా కష్టమైన విషయం అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. ఆత్మస్వరూపిగా సారీ స్వరూపిగా మారినటువంటి వ్యక్తి తను శ్రీమాతాజీ చిత్తంలో ఉన్నందున ఆమె తనను సరిదిద్దగలరంటూ అనేటువంటి భావనతో ఆనందంగా పూర్తి నమ్మకంతో ఉంటాడు. శ్రీమాతాజీ చిత్తంలో మీరు ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయము. శ్రీమాతాజీ చిత్తం నుండి వైదొలిగిపోకూడదనే విషయం అతి ముఖ్యమైనది. ఎందువల్లంటే ఆమె మనల్ని నడిపించేది, మన మంచి చెడులు చూసేది. అందువల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శ్రీమాతాజీ చిత్తం నుండి వైదొలిగే ప్రయత్నం చేయకూడదు. నిజం చెప్పాలంటే మీపై మీ ఇష్టానికి విరుద్ధంగా నా చిత్తాన్ని ఉంచలేను, బలవంతంగా మిమ్మల్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండలేను. నా చిత్తం మీపై ఉండాలని మీరు కోరుకున్నప్పుడు నేను మిమ్మల్ని సరిదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తూ సలహా ఇస్తూ ఉంటానని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. అది ఎలాంటిదంటే, పసిబిడ్డ కనుక తెలియక నిప్పు ముట్టుకుంటే మనం దాన్ని ఆ బిడ్డని అది అలా చేయకూడదని ఎలా వారిస్తామో అలాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఆమె బిడ్డలమైన మనమంతా భగవత్ సామ్రాజ్యంలోకి ప్రవేశించి సుందరమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాలతో శోభిల్లాలి అని గొప్ప సాధువులుగా, మునీశ్వరులుగా గౌరవించబడాలి అని శ్రీమాతాజీ ఆకాంక్షిస్తున్నారండి. మనలోని అహంకారాన్ని వదులుకొనుటకు పాదరక్ష ప్రక్రియను ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఒక సహజయోగి శ్రీమాతాజీని కలవడం జరిగిందండి. ఆయన శ్రీమాతాజీ వద్దకు వచ్చి, శ్రీమాతాజీ తాను ఒక ఆమెను ప్రేమిస్తున్నానని, వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నట్టుగా చెప్పాడండి. ఆ సహజయోగి వివాహం అనుకునేటువంటి ఆమె భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి అని, ఆ వివాహం చేసుకోవడం అతనికి క్షేమదాయకం కాదని శ్రీమాతాజీకి తెలుసు. కానీ ఆ విషయము అతనికి ప్రత్యేకంగా చెప్పడం ఇష్టం లేక శ్రీమాతాజీ అతనికి ఈ విధంగా చెప్పారండి. నీకు ఆ వివాహం సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అంటే చేసుకో అని చెప్పారండి. అదే సంతోషం అనే పదాన్ని 2-3 సార్లు ఆవిడ నొక్కి ఒక్కాణించి చెప్పానని చెప్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో శ్రీమాతాజీ ఆనందం అనే పదం వాడలేదని కూడా చెప్పారండి. ఆనందం అంటే సంతోషం వేరు, ఆనందం వేరు అనేది చాలా క్లియర్ గా అతను అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అని భావన శ్రీమాతాజీ, అందువల్ల అలా చెప్పానని చెప్పారు. కారణం సంతోషం అంటే అహంకారం పెంచేది, ఆనందం అంటే ఆత్మకు సంబంధించింది. అతను శ్రీమాతాజీ మాటల్లోనే అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అనుకున్నారు. కానీ అతనికి అది అర్థం కాక ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. మనం శ్రీమాతాజీని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. శ్రీమాతాజీ ఏదైనా చెబుతూ ఉంటే దాన్ని అర్థం ఏమిటో మనం గ్రహించుకోగలగాలి అనేది చెప్తున్న సందర్భంలో మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్పారండి. నేను అతి సాధారణంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ నేనంత సులభ సాధ్యురాలని కాదు అని చెప్తున్నారు. మీకు నేను ఏదైనా సూటిగా చెప్తే మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. అందువల్ల నేను పరోక్ష పద్ధతిలో చెప్తూ ఉంటాను. అదే శ్రీకృష్ణుని యొక్క చాతుర్యము అని చెప్తున్నారండి. మీ అభివృద్ధి కొరకు ఒక్కోసారి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తాను, కొన్నిసార్లు నిరుత్సాహపరుస్తాను. 2 అవసరమైనవి. మనకు ఏది మంచిదో అర్థం చేసుకోగలిగేలాగా మనం తయారవ్వాలి అని చెప్తున్నారండి శ్రీమాతాజీ. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నప్పుడు మీరు సంతోషిస్తున్నారంటే అక్కడ మీ అహంకారం అనేది ఉంటుంది. నేను మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిస్తే, మీరు నిరుత్సాహానికి గురైతే మీరు ప్రత్యహంకారి అయ్యారని అర్థం. కానీ ఈ 2 శక్తులు అవసరమైనవే. మన అభివృద్ధి చెందడానికి ఇవి 2 తొలగిపోతే గాని ఆత్మతో ఏకీకరణ పొంది పూర్తి ఆనంద స్థాయిలోకి మనం చేరుకోలేము అని చెప్తున్నారండి. ఈ ప్రపంచానికి మీరు వచ్చింది భగవత్ ప్రేమను ఆనందించుటకు, కనుక మీరు ఆనందించాలి. ఈ రోజు ప్రపంచమంతటా నా జన్మదిన వేడుక జరపబడుతోంది అని చెప్తున్నారండి. ఆ రోజు బర్త్డే పూజ కదా. ప్రపంచమంతటా ప్రజలు ఈ మహాయుగాన్ని దైవం ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్న గొప్ప సుదినంగా అనుభూతి చెందుతున్నారు. చైతన్యంతో ప్రపంచమంతటా అక్కడ ఆ రోజు చాలా నిండి ఉండడంతో పూజ జరుగుతున్న సందర్భంగా అంతటా కూడా ప్రపంచమంతటా చైతన్యంతో నిండిపోయిందని, ప్రపంచమంతటా ప్రజలు ఈ మహాయుగాన్ని దైవం నిర్ణయించుకున్నటువంటి గొప్ప సుదినంగా అనుభూతి చెందుతున్నారని శ్రీమాతాజీ తెలియజేస్తున్నారండి.